காப்போம் 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 பெண்களை புற்றுநோயிலிருந்து காப்போம் பெண்களை புற்றுநோயிலிருந்து காப்போம் ஒழிப்போம் ஒழிப்போம் குழந்தை திருமணத்தை ஒழிப்போம் குழந்தை திருமணத்தை ஒழிப்போம் தடுப்போம் 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 மார்பு புற்றுநோயை தடுப்போம் மார்பு புற்றுநோயை தடுப்போம் எதிர்ப்போம் 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 பெண் கற்புறுகளை எதிர்ப்போம் பெண் கற்புறுகளை எதிர்ப்போம் காப்போம் 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 பெண்களை காப்போம் 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 பெண்களை புற்றுநோயிலிருந்து காப்போம் பெண்களை புற்றுநோயிலிருந்து காப்போம் ஒழிப்போம் 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 குழந்தை திருமணத்தை ஒழிப்போம் குழந்தை திருமணத்தை ஒழிப்போம் தடுப்போம் 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 மார்பு புற்றுநோயை தடுப்போம் மார்பு புற்றுநோயை தடுப்போம் எதிர்ப்போம் 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 பெண் வன்கொடுமைகளை எதிர்ப்போம் பெண் வன்கொடுமைகளை எதிர்ப்போம் தொடாதே 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 பெண் குழந்தை தொடாதே பெண் குழந்தை தொடாதே 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 பெண் குழந்தை தொடாதே பெண் குழந்தை தொடாதே காப்போம் 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 பெண்களை காப்போம் பெண்களை காப்போம் 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 பெண்களை காப்போம் பெண்களை காப்போம் 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 பெண்களை காப்போம் 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 ரத்த சோகையிலிருந்து காப்போம் 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 ரத்த சோகையிலிருந்து காப்போம் ரத்த சோகையிலிருந்து காப்போம் அனிமியா முக்து பாரத்தை கொண்டு வருவோம் அனிமியா முக்து பாரத்தை கொண்டு வருவோம் காப்போம் 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 பெண் நலனை காப்போம் பெண் நலனை காப்போம் 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 பெண் நலனை காப்போம் பெண் நலனை காப்போம் அனிமியா முக்து பாரத்தை கொண்டு வருவோம் காப்போம் 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 பெண் நலனை காப்போம் பெண் நலனை காப்போம் ரத்த சோகை இல்லாத இந்தியாவை காண்போம் 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 ரத்த சோகை இல்லாத காண்போம் காப்போம் காப்போம் பெண் ஆரோக்கியத்தை காப்போம் தொடாதே தொடாதே பெண் குழந்தை தொடாதே போக்சோ சட்டத்தில் நம்பி எண்ணாதே காப்போம் காப்போம் பெண்களை காப்போம் 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 பெண்களை காப்போம் கேமரா பார்க்கறாங்களா காப்போம் காப்போம் பெண்களை காப்போம் பாஸ்கர் குழந்தை திருமணத்தை ஒழிப்போம் 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 குழந்தை திருமணத்தை ஒழிப்போம் குழந்தை திருமணத்தை ஒழிப்போம் எதிர்ப்போம் 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 பெண்களை தவறாக பார்ப்பதை எதிர்ப்போம் பெண்களை தவறாக பார்ப்பதை எதிர்ப்போம் 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 பெண்களை தவறாக பார்ப்பதை எதிர்ப்போம் பெண்களை தவறாக பார்ப்பதை எதிர்ப்போம் தொடாதே 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 பெண் குழந்தை தொடாதே போக்சோ சட்டத்தில் நம்பி எண்ணாதே தொடாதே தொடாதே பெண் குழந்தையை தொடாதே போக்சோ சட்டத்தில் நம்பி எண்ணாதே காப்போம் 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 பெண் நலனை காப்போம் பெண் நலனை காப்போம் 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 பெண்களை நாங்கள் காஞ்சிபுரம் மகப்பேறு மருத்துவ குழு சார்பாக பெண்கள் நலம் சார்ந்த
மருத்துவ பிரச்சனைகளை 3 நாள் கருத்தரங்கம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரேலி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து பெண்களுக்கு அவங்களுடைய ஹெல்த்தில் வந்து என்னென்ன விஷயங்களில் வந்து மாற்றங்கள் தேவை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து ஹைலைட் பண்ணி ரேலி பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அனிமியா, இரத்த சோகை இல்லாத இந்தியா, பெண்களின் வன்கொடுமை, பாலியல் துன்புறுத்தல், கேன்சர் உடைய அதுலேருந்து வந்து அவங்கள வந்து மீட்கிறது, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்னால வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து பெண்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த விஷயங்களை வந்து பப்ளிக்கில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது சரி அனிமியாலேருந்து நம்ம வெளியில் வந்துடலாமா, கேன்சரை வந்து க்யூர் பண்ணலாமா, ஸோ பெண்களை வந்து நம்ம வந்து தொட்டோம்னா நமக்கு பாஸ்கோ சட்டம் இருக்குது, அதனால் நம்ம கண்டிப்பாக ஜெயிலுக்கு போவோம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து மக்களுக்கு தெரியணும். மக்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் அவங்க வந்து தன்னுடைய பிரச்சனையை வந்து வெளியில் வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ இது சார்ந்த ஒரு விஷயம் தான். அண்ட் நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பெண்களுக்கு இருக்குது. பெண்களுக்கு வந்து போன் டென்சிட்டி கிடையாது, அவங்க நலனை பார்த்துக்கிறது கிடையாது. தாய்மார்கள் இன்னுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் வந்து பிரசவத்தில் வந்து இறந்துடுறாங்க. அபார்ஷன்ஸ் நிறைய நடக்குது. கல்யாணம் ஆகாத குழந்தைங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அண்டு பெண் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் டிஃபிஷியன்சி, அதாவது வந்து ரத்த சோகை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 14 வயசுலேருந்து 18 வயசுக்குள்ளே வந்து அவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது. நம்ம வந்து இந்த 14லேருந்து 18 வயசு குழந்தைங்களை வந்து நம்ம வந்து ஹேண்டில் நல்லா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அவங்க அடல்ட் ஆகி அவங்க திருமணமாகி அவங்க போகும்போது அவங்களுடைய ஹெல்த்தை பாதிக்கும் சரி பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு தாய் ஆகும்போது அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் நம்ம வந்து கொண்டு செல்ல முடியும். ஸோ இது மேடம் இந்திய அளவில் எவ்வளோ பேர் வந்து இந்த ரத்த சோகை பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க? 50% ஆஃப் த லேடிஸ். நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, 140 கோடி, அதில் 50% பெண்கள், அதில் 50% வந்துட்டு ரத்த சோகைனா வந்துட்டு 10 கிராமுக்கு கீழே. ஆனால் 10 நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 12லேருந்து 13 கிராம் வந்து ஹீமோக்ளோபின் இருக்கணும். பட் ஆனால் வந்து 10 கிராம்ஸ்க்கு கீழே இருக்கவங்க வந்து 50% ஆஃப் த இந்தியன் விமன். ஸோ அப்போ வந்து அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து 3 கிராம், 4 கிராம், 5 கிராம் இதெல்லாமே நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ அவங்களால நடக்க முடியாமல் நம்ம வீட்டில் ஒருத்தவங்க ரொம்ப டயர்டாக உட்காந்துட்டு இருந்தால் கூட இந்த டயர்டாக உட்கார்றதுக்கு காரணம் வந்து ரத்த சோகையாக இருக்குமோன்னு நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ பெண்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் வந்து ஆண்களுமே வந்து கொஞ்சம் அக்கறை காட்டினாங்கன்னா, தன்னுடைய வீட்டில் இருக்க பெண்களுடைய நலனை வந்துட்டு ஆண்கள் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளால் சாதிக்க முடியும். ஸோ நான் அதே போல் புற்றுநோய் கண்டறிதல் பற்றி, புற்றுநோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த ஸ்க்ரீனிங் சொல்கிறோம் நாங்கள். அதாவது வந்து மார்பக புற்றுநோயை வந்துட்டு பெண்கள் வந்து அவங்களே மாதம் ஒரு முறை வந்து தன்னுடைய பிரெஸ்ட்டை வந்து லைட்டாக வந்து அவங்க தடவி பார்த்தாங்கன்னா கட்டி வந்து 2 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருக்கிறது கண்டிப்பாக கை வச்சு பார்த்தா தெரியும். ஸோ அந்த 2 சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே இருக்க இதை வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா அதை வந்து 100% சரி பண்ணலாம். க்யூரபிள் கேன்சரை வந்து நம்ம க்யூர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி பேப் ஸ்மியர் ஸ்க்ரீனிங் சொல்கிறோம் நாங்கள். அந்த பேப் ஸ்மியர் ஸ்க்ரீனிங்கை வந்து நம்ம வந்து ஒரு 30 வயசு தாண்டி நம்ம அதை வந்து 3 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா நம்ம எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா கேன்சர் புற்றுநோயுமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அதை வந்து க்யூர் பண்ணிடலாம் ஏர்லி ஸ்டேஜில். ஆனால் இந்தியா நிலைமை எப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு 8 நிமிஷமும் ஒரு லேடி வந்து கேன்சர்னால இறந்து போகிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். அண்ட் பிரெஸ்ட் கேன்சர் நம்பர் 1 இருக்குது பெண்களை கொள்றதுல. சர்வைக்கல் கேன்சர் வந்து 2வதாக இருக்குது. கர்ப்பப்பை வாயில் இருக்க புற்றுநோய் வந்துட்டு 2வதாக இருக்குது. மார்பக புற்றுநோய் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் வந்து விழிப்புணர்வு நம்ம கொடுத்தால்தான் வந்து பெண்களை வந்து நம்ம காப்பாற்ற முடியும். மார்பக புற்றுநோய் வந்து ஸ்டேஜ் 1ல் இருக்கும்போது அதை க்யூர் பண்ணிடலாம். ஸ்டேஜ் 2, ஸ்டேஜ் 3, ஸ்டேஜ் 4ன்னு போகும்போது வந்து அதோடைய ட்ரீட்மெண்ட்டும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பெண்களையுமே வந்து ஃபுல்லாக மீட்க முடியாது. அப்போ வந்து வெளிநாடுகளெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்குது. இந்தியாவில் வந்து நம்ம லேடிஸ் வெளியில் வந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. எனக்கு இந்த 2 வருஷமாக அந்த கட்டி இருக்க டாக்டர் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து போக்கணும். எனக்கு ஒரு கட்டி இருக்கா, உடனே என் டாக்டரை போய் பார்க்கணும், உடனே அதுக்கு ஒரு ஸ்கேன் பண்ணணும், உடனே அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு 1000 விஷயங்கள் வந்து இன்றைக்கி இருக்குது, நடைமுறையில் வந்து இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம எடுத்து கொண்டு போய் சொல்ல வேண்டியது வந்து உங்களுடைய கடமை. ஸோ இது வந்து வாய்ப்புற்றுநோய் மார்புற்றுநோய் சொல்றீங்க. ஆமாம், அது வந்து எதனால் உருவாகுது, அது தடுப்பு உருவாகுதுன்றது வந்து இன்றைக்கி இருக்க காலப்போக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாகவே வந்து கேன்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அந்த காலம் மாதிரி கிடையாது. அந்த காலத்தில் வந்து யாரோ ஒரு பேஷண்ட் இருந்தால் கேன்சர் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே வந்து நம்ம பக்கத்து வீட்டில் கேன்சர் இருக்குது, நம்ம சொந்த பந்தங்கள் கேன்சர் இருக்குன்ற நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஓவராலாக வந்து கேன்சர் வந்து அதிகமானதுக்கு காரணம் வந்து ஒன்று வந்து சோஷியலி நம்ம சாப்பிட்ற உணவு, நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணாத உடம்பு, நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லை, உணவு பழக்கவழக்கம், நைட்டில் தூங்குறது கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான விஷயங்கள். ப்ளஸ் இப்போ வந்து அதை கண்டுபிடிக்கிற வசதிகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ டயக்னோஸ்டிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை ரொம்ப சீக்கிரமே நம்ம
நம்ம வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறோம். ஸோ க்யூரிங்கும் பாசிபிள். அந்த காலத்தில் கேன்சர்னால் இறந்து தான் போவாங்க. இப்போ வந்து நாங்கள் அவங்களை காப்பாற்றுறோம்னு சொல்லி வரும்போது இது எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி. இதை வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ப்ளீஸ் டேக் இட் ஃபார்வர்ட். ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் போனால் கீமோ கொடுக்குறாங்க இல்லையா? ஆமாம், கீமோ கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன ப்ராப்ளம் அதாவது க்யூர் ஆகுமா? இல்லை, கீமோலாம் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பேலியேட்டிவ் தான். அதாவது வந்து நம்ம வந்து இப்போ கேன்சர் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ்னா அவங்க வந்து 2 வருஷம் இருப்பாங்க, 4 வருஷம் இருப்பாங்க, 6 வருஷம் இருப்பாங்க. சார் வந்து டாக்டர் ரிஷிகேஷ் பாய் ஃபாக்ஸி பிரசிடென்ட் மும்பைலேருந்து வந்திருக்காரு எங்களுடைய கருத்தரங்கத்தை வந்து சிறப்பிக்கிறதுக்கு. இப்போ இந்த கருத்தரங்கத்தில் என்ன மாதிரியான டாக்டருக்குள்ள விவாதிக்க முடியும் சார் சொல்லுங்கள். So I am Dr. Pai. I am the president of the federation. Federation is the all India is 40,000 members and we have 266 societies. One of them is the Kanchipuram society. Madam and sir and all of them are the members and they are doing very good work. I wanted to tell you that the maternal mortality rate means if 1 lakh women deliver, how many women die in our country was quite high in the olden days. Slowly because of the progress everything has gone down and the United Nations had put a goal of 70 per 1 lakh for India by 2030. We have already come to 97 in last year and Tamil Nadu state has already gone to 54. We have achieved the goal in Tamil Nadu of 2030 already. So the Tamil Nadu is a progressive state of the country. All the southern states have already become very advanced in their, and one of the main reasons for that is education. So the southern people are more educated and even the governments and the bureaucracy is very proactive, means they are very concerned about maternal health and this is reflected. So maternal mortality reflects on what is happening in that particular region and it is a fantastic thing that Tamil Nadu has already achieved it. So now once we achieve the basic mortality then we look at rather the better part of life, cancer prevention, anemia correction. Now our country has progressed. Now from mortality now we have started looking at the quality of life and improving how to improve it. So all these things become more preventive. In the olden days we were obsessed with the curative, treating people. Now we are trying to and catch the disease before the disease occurs. That is the trend. So India is an evolving country and imagine we are now the largest country in the world, 1.42 billion. We have crossed China 3 months back. So we are very large but still we are maintaining our maternal mortality rate. So it becomes a big operation. So we should all be proud of our country. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சார் டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன் சார் வந்து ஐபிஎஸ் அவர் வந்து எங்களுடைய இதை வந்து சிறப்பிக்க வந்திருக்காரு. நீங்கள் உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள் சார். இவங்க வந்து சார் இந்த மாதிரி ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் போக்சோ பற்றி சொன்னாங்க. பாக்ஸோ வந்து சொன்னாங்க பெண் குழந்தைகளை தொடாதே ஜெயிலுக்கு போக சொன்னாங்க. இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு பாய்ஸ் ஆல்சோ. பாக்ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து 18 வயசுக்கு கீழே உள்ள ஆண் குழந்தைங்க பெண் குழந்தைங்க 2 பேருக்குமே அவங்களை தவறாக உடல் ரீதியாக பயன்படுத்துவதை தடுப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட சட்டம். இன்றைக்கு வந்து தமிழ்நாடு காவல்துறை வந்து இந்த பாக்ஸோ குறித்த விழிப்புணர்வுகளை வந்து பள்ளி அளவில், கல்லூரி அளவில், பொதுமக்கள் மத்தியில் வந்து பெரிய அளவில் கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க. அது வந்து இது மாதிரி வந்து சமூக பொறுப்பு மிக்க மருத்துவ சங்கங்களும் அந்த பாக்ஸோ விழிப்புணர்வை முன்னெடுத்தால் அதில் வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் பாக்ஸோ வந்து அப்ளிகபிள் ஃபார் பாய்ஸ் ஆல்சோ. அதை அவங்க முன்னெடுத்து கொண்டு போகிறாங்க சொன்னால் சமூகத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் விழிப்புணர்வு ஏற்படும். அந்த விழிப்புணர்வு வந்து நமது குழந்தைங்களுடைய ஒரு வளமான எதிர்காலம். ஏன்னா ஒரு பெண் குழந்தை வந்து 10 வயசில் வந்து ஒரு பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானால் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே அதனுடைய நிழல் படிந்து கொண்டே இருக்கும். அதனால் வந்து நம்ம பெண் குழந்தைகளை வந்து பாதுகாப்பாக அவங்கள வந்து வளர்க்கிறது சமூகத்தினுடைய கடமையாகின்றது. அதை வந்து காவல்துறை தனது கடமையை தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் நிறைய என்ஜிஓஸ் இது மாதிரி டாக்டர்ஸ் அசோசியேஷன் உதவி பண்ணணும்னு நான் கேட்டேன்.
Aval in Tamil represents a woman in third person. The place Kanjivaram by itself represents femininity, be it Kanji Kamakshi or Kanjivaram silk sarees. Like the famous Kanjivaram saree, which is weaved with purest form of ingredients, we bring to you Aval 2023, tailored with utmost care and passion to cater all your needs so as to update yourself in the field of ops and guiding. We would like to start the first session. I'm very happy to call the chairpersons for the first session, Dr. S. Prabhavati and Dr. Vedavalli R. Dr. S. Prabhavati ma'am has done her MBBS at Chengalpattu Medical College, Master of Medicine at MGR Medical University, refresher course in diabetology by TN Dr. MGR Medical University in 2016. She has also done her certificate course in management of hypertension, certificate course in cardiovascular diseases and stroke by PHFI 2018 to 19. She is trained by government in ultrasound, family welfare, activities and all updated programs of government in public health services. She has 19 years of service as MO and VMO at government public health. She is practicing at Camp Road, Salem. Welcome you, ma'am. Dr. Vedavalli R. Ma'am has done her MBBS in Stanley Medical College, Diploma in Gynecology from Raja Mutaya Medical College, Annamalai University. 35 years of UG and PG teaching experience, trained in ultrasound and laparoscopy. Member of societies, she is member of IMA, FOXY and COX. She has presented various papers in UVA FOXY, published papers in national journals. Field of interest, infertility and family welfare. Director, Udayam Health Center, Tamram West. She is senior consultant in SRM Medical College Hospital and Research Center. Over to you, ma'am. Thank you. Welcome you all for the CME of Cox. On behalf of Cox, Kanchipuram Cox Obstetric and Gynecology, I request everybody to gather and give successful CME on behalf of this CME program. I welcome Shruti Kanti. She is going to present the capsule on newer technologies in labor room. Shruti Kanti. Okay. She did her MBBS degree from Dr. NTR University of Health Science. Studied at Kamini Institute of Medical Science, Nakarpalli. Currently, second year postgraduate in Department of Obstetrics and Gynecology at Savita Medical College. Completed 3 research projects. Have been awarded short-term studentship by ICMR. Presentation during post-graduation. Presented poster at National Conference. Safe Motherhood at Savita Medical College. A rare case of acute febrile illness in pregnancy causing intrauterine death. Strep typhus as diagnosis not to be missed. Presented posters at Oxy mid-year conference. A rare case of ureteroscopy with DJ stenting with right renal stones with hydronephrosis. A successful maternal fetal outcome. I welcome Dr. Shruti. Good morning to one and all. My name is Dr. Shruti Kanti. I am second year postgraduate at the Department of OBG in Savita Medical College. Today I am here to present a capsule on the topic newer technologies in labor room under the guidance of Dr. K. Jayashree ma'am, HOD Department of OBG. Introduction. The use of technology to make our day-to-day lives easier is become the norm of the hour. With the advent of wireless technologies, increased usage of smartphones and tablets, the usage of mobile applications for various purposes has been on an increasing trend. In the healthcare sector, though a doctor-patient relationship is one of that involves a direct contact and interaction on a one-to-one personal level, integrating technology in the form of apps and automations is a way to simplify healthcare and to modernize it and to help in better treatments and outcomes. The use of technology should optimize birth outcomes while maintaining a balance between that provides for the best possible human birth experience. However, it is noted that artificial intelligence or smartphones are not a substitute but only an adjunct for an enhanced level of care to the patient. I start with antenatal apps. There are several antenatal apps. I would like to mention 2 of them here. Reminder app for expectant mothers developed by Dr. Hepzibah ma'am. Preeclampsia risk assessment app developed by Dr. Hepzibah ma'am. In the antenatal expectant mother app, this is how the app looks like. It is an app. It is a reminder app that can be installed in the mother's phone. It will give a reminder for the next visit
and it also helps in tracking about what is going to come up in the next, what is coming up next in pregnancy. So at the first visit, next you can have details about NT scan, anomaly scan, further the growth scans. It also gives reminders as to from 37 weeks to 40 weeks how the labor pains might be, so as to alert the mother initially. All pregnant women must therefore have regular antenatal checkups with one minimum visit in first 12 weeks and monthly visits in 32 weeks. All of this is integrated within the app, and the mother is given reminders. This is the pre-eclampsia risk assessment app. In this app, first initially you give initial details about gravida parity of the mother, and then it includes the uterine artery Doppler. It takes into account the gestosis score. It takes into account the BMI. It takes into account mean arterial pressure along with biochemical markers, and gives a final report as to whether the mother is at risk for preeclampsia. Thus, even before the mother is about to go into labor, using these two apps are indirect ways to help us in a better delivery outcomes. Coming to the devices in labor room, the initial first one, as we know, the fetoscope, it was the Pinard horn invented by Dr. Pinard himself. He was a French obstetrician in the 19th century. Then it was modernized to the handheld Doppler that we use even till date, invented by Dr. Edward. In this today, modern day CTG, it was developed in the 1950s and early 1960s by Dr. Edward, Dr. Roberto. Well, what is the norm today? We have come to the new age wireless CTG, also called the FetoSense CTG machine. This is one company that we are using at our college, and thus I have the details of it. This was developed by the Care Mother mission. It was launched in 2015, and in an association with IIT Bombay, they developed the first digital wireless fetal monitoring in 2018, and it has been in commercial use since 2020. The FetoSense machine has several components. As we can see, there is a Doppler FHR probe, there is a Toco probe, there's a speaker, there's a tablet that will give you the trace. Along with that, a movement marker is there. This is how we usually use on day-to-day basis for the antenatal mothers. It is very easy to use, wireless and compact, usually needs a single charging and once or twice, and can be used throughout the day. It is hassle-free because there are no wires attached, and it can be used at any place, not confined to a certain area. It can be accessed on the smartphone and the tablet, and the trace is that way, where it gives you the patient details that we enter, the complete trace. It also gives a basic interpretation. This automatically stops after a 20-minute strip, and it can be easily saved on the device for further whenever you want to look into it. A print option is also available for the CTG. Well, after antenatal monitoring, what if the mother has gone into labor? Intrapartum monitoring. There's something called the Suraksha app. Suraksha app is an intrapartum monitoring app developed by Dr. Usha Vishwanathan ma'am. This is how the initial app looks like. That's the dashboard of the app. It's a multi-platform app monitoring all phases of labor. In this, data entry is done throughout the pregnancy, the initial basic details, patient information and demographic details, followed by the obstetric data, that is gravity and parity, along with BMI scoring. Then patients can be divided based on what's the mode of delivery, whether it's a cesarean section or a vaginal delivery. Further, these are other things that are included in the app, that is baseline examination findings, along with pre-delivery hemoglobin, considering anemia is quite prevalent. Temperature, pulse, respiratory rate, BP, hemoglobin, everything entered within the app. And once the woman goes into labor, an active phase of labor can be activated on the app. Once that is activated, you can look into the number of contractions, monitor the number of contractions, duration, membrane status, FHR monitoring, and everything. Once we start doing this, we can have a complete format like this, where it starts giving a trace of the time, date, and how the labor is being progressed, as you keep entering whether you have induced or whether it's spontaneous, and further details. This is how it looks, the partograph. The app has an inbuilt software to simultaneously start plotting the paper-based partograph which we usually use, thereby eliminating delays, because considering if there is a huge volume load, sometimes we might put the partograph at the end, or we might have a delayed partograph.
So they also sends alert signals to all the professionals who have this app at any given point. Thereby you can access it even at remote areas. Immediately after the delivery, baby details along with complications, if any that were encountered, can be entered, and thereby at discharge an automated intrapartum report in the print format can be given to the mother. This will be helpful in the next pregnancy to anticipate any labor complications if they were there in the previous labor. In this app, it is using artificial intelligence and deep learning techniques to help in the assessment of further prevalence and outcomes and other parameters like what is the prevalence of cesarean sections, what is the prevalence of normal delivery and such. Coming to artificial intelligence, this has become the next next thing that is going to be the big thing. Here, coming to intrapartum ultrasound during labor monitoring is gaining a lot of importance. Integrating artificial intelligence with ultrasound to helps in bringing in automation, and this has become a new trend. There's been a study where novel artificial intelligence approach has been used for automatic differentiation of fetal occipito anterior and non-occipito anterior positions. Machine algorithms have been used for automatic recognition during the second stage of labor. This is how they do it. In that study, over 24 months, about 1635 transperineal ultrasound images were taken, and then they were further divided into occipito anterior or non-occipito anterior positions, and an algorithm was developed and this was tested. The algorithm had an accuracy of up to 90.4% in deciding the position. This correct assessment may thereby help us in early management of any protracted labor and thus helpful in daily practice. Artificial intelligence is also coming into other areas, like it is helpful in predicting preterm labor. There have been studies that have been done where artificial intelligence and amniotic fluid multinomics have been used in the prediction of perinatal outcomes in asymptomatic women in short cervix. The idea is to use machine learning and artificial intelligence and develop algorithms so that you can predict if the women might go into preterm labor. Artificial intelligence for initial GDM screening. Considering India has a capital for diabetes and anemia, GDM screening becomes very important. So there have been algorithms and artificial neural networks that have been tried, and these artificial neural networks with the algorithms might help in developing an automated models for the detection of GDM. Further, coming to devices that might be helpful in labor room in helping us in our day-to-day activity, there's something called the continuous glucose monitors. It works through that you put it, there is a data sensor and a transmitter, and it measures the interstitial glucose level. The transmitter wirelessly sends the information, and this can be attached to an insulin pump, and this insulin pump itself will deliver the insulin. So instead of continuous peaks that might happen on a daily basis for an antenatal woman, if she is an overt diabetic or you need continuous monitoring, if we are able to bring in these glucose monitors and use these sensors, they can be used at a big level. These are my references. Sincerely like to thank Jayashree ma'am, Hepzibah ma'am, and all the professors at Savita Medical College, Dr. Usha Vishnath ma'am for allowing me to refer to her app, and the Cox Society for this opportunity.